Yes, good evening, my dear students. So today's class, let us continue with the biomolecules questions for the competitive one by one. Yes. So in yesterday's class, we discussed a few questions regarding level 1 ಮತ್ತು level 2 type of questions ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So now we'll continue with the same questions like level 3, level 3 and level 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ type of questions ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. So we'll go for one by one. Okay. So the next question, the site of action of insulin is. ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೈಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ is secreted in pancreas ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ the place the insulin is going to secrete. Okay, but if we come to the site of action, so exact agi where exact insulin going to act anta andre, so this insulin is initiate. Okay, so insulin is initiate action by binding to a glycoprotein. So glycoprotein ge bind agi to a glycoprotein receptor on the surface of the cell wall, on the surface of the cell wall, on the surface of the cell, so that we can consider as was plasma membrane ಏನಿದೆ, so that is the exact site of the action of insulin ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So option 3 we can choose it as what it is the right answer. So then next we'll move on to the next question. So next question ನೋಡೋಣ. The site of action of insulin is what? Plasma membrane. Then next question, alpha D plus and beta D plus glucopyranoses are known as. So alpha D plus ಮತ್ತೆ beta D plus glucopyranose ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಮರ್ಸ್, ಆನೋಮರ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟೋಮರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So already we discussed regarding the anomers of glucose, that is alpha D plus glucopyranose ಮತ್ತೆ beta D plus glucopyranose ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so we can choose option 2 ಏನಿದೆ, that is anomer. So anomer is the right answer for this. So alpha D plus ಮತ್ತೆ beta D plus glucopyranoses are the anomers of glucose ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so then after this we'll move on to the next question. So next question hogana. The next question is, biurate test is not given by. So biurate test ನಮಗೆ which of the following options ಅಲ್ಲಿ biurate test ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. So the first option is carbohydrate, second option is polypeptide, third option is urea, fourth option is proteins ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಯೂರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ the carbohydrates ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಯೂರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ containing peptide bond. So peptide bond ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So compounds containing peptide bond. So peptide bond is nothing but what? So the linking up of CONH from the two glucose unit ಅಥವಾ two monosaccharide units ಅಲ್ಲಿ sorry, not monosaccharides. So in between two amino acids ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ COOH ಅಲ್ಲಿರುವಂತ CO ಮತ್ತೆ NH2 ಅಲ್ಲಿರುವಂತ NH ಎರಡೂ ವಿತ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ CONH ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್, ಸೊ ದೇ ಕೆನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಬಯೂರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ನಮಗೆ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಬಯೂರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. So the compounds which are not having the peptide bond, such as carbohydrates ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಕರೈಡ್, monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide, polysaccharides ಅಲ್ಲಿ we cannot see what peptide bonds ಇರೋದಿಲ್ಲ. And it do not contain peptide bond ಇರೋದ್ರಿಂದ, so it does not give the biurate test ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So apart from that, proteins, urea ಮತ್ತೆ
ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಏನಿದೆ, ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ NH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ NH2 ಅಲ್ವಾ, NH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ NH2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಯೂರಿಯಾ. ಇದರಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CONH ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ there. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. Remaining all other options are showing the positive observation for the biuret test except carbohydrates ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. So the right answer for this is carbohydrates. Carbohydrates does not give the observation for the biuret test because of the absence of peptide bond. Yes, after this, next we'll be having next question. No? Scurvy is caused by the deficiency of which vitamin? So scurvy ಅನ್ನೋ ಡಿಸೀಸು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಕರ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೀಸು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ disease is going to caused by the deficiency of scurvy is caused by the deficiency of vitamin C. Then next question. So next question ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಸೊ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲನೈನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೆರಾಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೆರಾಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನು ಕೆರಾಟಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೂಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಲನೈನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೈಡ್ ಚೈನು. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೆರಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೋಸ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So then next will be having next question, the adenine thymine versus guanine cytosine ratio in human being is. See, ಈ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ 1.52 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, 1.52:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೇರ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅಡಿನೈನ್, ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಥೈಮಿನ್, ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುವನೈನ್, ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಅಡಿನೈನ್, ಥೈಮಿನ್, ಗುವನೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1.52:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1.52 ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಡಿನೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗುವನೈನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ರೇಷಿಯೋ 1 ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.52. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1.52. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 1.52 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, so next if we move for the next question, so that is choose the correct statement from the following. So ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
So the correct statement is, so the first option, first statement ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, all amino acids have a common isoelectric point ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Second statement is, all naturally occurring amino acids are optically active except glycine ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಅಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಆಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್, in strongly basic solutions all amino acids are present as their cations ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ನ್ಯೂ 20 ನೋನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ 20 ನೋನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಲೈಕ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then after this, next question will be having, how many tripeptides can be prepared by linking the amino acids glycine, alanine and phenylalanine? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ 3 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಅಲನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ there is a presence of NH2 groups. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ there is ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಲಿಂಕ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ 6 ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವೆನ್ ದ 3 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಅಲನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್, 6 ಅಮೈನೋ acids. Then after this, next will be having the base present in cytidine is. So cytidine ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು, ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ N, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And for this there is an attachment of NH2, then NH and ಇಲ್ಲಿ 5-membered ring. Okay, so this is the option 1. Then option 2 anta bandaga, so here there is a presence of NH2 and here NH2 and ಇಲ್ಲಿ N irutte. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ NH, N. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟಿಡಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ನೋ ದ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟಿಡಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಟಿಡಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ RNA ಮತ್ತೆ DNA. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಮನ್ ಸೈಟಿಡಿನ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಯುರಾಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಥೈಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ಯುರಾಸಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುರಿಡಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟಿಡಿನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಪಿರಿಡಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಮತ್ತೆ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಸೈಟಿಡಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಟಿಡಿನ್. So next we'll move on to the next question. Hydrolysis of sucrose with dilute aqueous sulfuric acid yields. So now sucrose is having the formula C12H22O11. Okay, so ಈ sucrose ನಮಗೆ hydrolysis ಆದ್ರೆ, so in the presence of hydrolysis of sucrose with dilute aqueous sulfuric acid, okay, dilute aqueous sulfuric acid ಜೊತೆ hydrolysis ಆದ್ರೆ what are the products are going to form ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So firstly I will write the structure of sucrose first. So sucrose structure ಅನ್ನ ನಾನು represent ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. So this is the structure of Haworth structure of sucrose. Okay, so ಇಲ್ಲಿ, so here there is a presence of CH2OH and here CH2OH, and here there is a presence of hydrogen, and if I fill all the atoms here, no, so ಇಲ್ಲಿ OH and here H, and here OH and H, then here H and ಇಲ್ಲಿ H present ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ OH present ಇರುತ್ತೆ, and here in pentose ring there is a presence of ಇಲ್ಲಿ OH ಮತ್ತೆ H, and here OH ಇರುತ್ತೆ, and ಇಲ್ಲಿ and here H is there, and here there is a presence of CH2OH ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ H ಇರುತ್ತೆ. Okay, so when it undergoes hydrolysis in the presence of an enzyme, okay, so enzyme presence ಅಲ್ಲಿ hydrolysis ಆದ್ರೆ it will gives dextro rotatory ಮತ್ತೆ levo rotatory product ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is the structure of glucose structure. So here OH H, and here H OH, and here OH H, and here H OH, and here CH2OH H. Okay, now plus, and fructose is going to form. So OH CH2OH, and ಇಲ್ಲಿ OH H, and ಇಲ್ಲಿ H ಮತ್ತೆ OH, and ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಮತ್ತೆ H ಬರುತ್ತೆ. Okay, so here there is a presence of what, fructose, like this product is called as fructose. So pentose ring, and this is like hexagonal ring type. Okay, so glucose plus fructose ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟು D plus glucose ಮತ್ತೆ D minus fructose ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that we can choose option 1 is the right answer. So when sucrose undergo hydrolysis in the presence of dilute aqueous sulfuric acid, we are going to get the product what, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ವಾಟ್, ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ right answer. So hydrolysis of sucrose with the dilute aqueous sulfuric acid yields what, glucose plus fructose. Option 1 ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, in a DNA segment having 6 coils, so DNA segment ಅಲ್ಲಿ 6 coils ಇರುತ್ತೆ. There are 22 nitrogen base pairs are linked by 2 hydrogen bonds. So 22 base pairs ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅಡಿನೈನ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ಗುವನೈನ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಸಿನ್, ಆ ಥರ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅಡಿನೈನ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಥೈಮಿನ್, ಗುವನೈನ್ ವಿತ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಪೇರ್ಸ್ ನಮಗೆ 22 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ನ ನಾವು 6 ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೈ ದ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಬರೀ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಬೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತು. ಟೋಟಲಿ 22 ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಗುವನೈನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ 22 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 22 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್
22 base pairs with 2 hydrogen bonds. With 2 hydrogen bonds are present. Then out of 60 bond pairs, ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 6 ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ 60 bond pairs in DNA segment, in DNA segment, number of adenine thymine pairs ಬಂದು 22 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 22. ಮತ್ತೆ 22 ಅಡಿನೈನ್ ಟು ಥೈಮಿನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಂದು 22 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿನೈನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಡಿನೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಡಿನೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 22, ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 22 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅಡಿನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಥೈಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 44 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು, ಬಟ್ ಇವರು ಅಡಿನೈನ್ ಥೈಮಿನ್ 44 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಸೈಟೋಸಿನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಡಿನೈನ್ ಥೈಮಿನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 44 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಅಡಿನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಸಿನ್, ಅಡಿನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಗುವನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ 60 ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು -22 ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ -22 ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ 38. ಸೊ 22 ಪೇರ್ಸ್ ಈಗ ಅಡಿನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಥೈಮಿನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 44, ಸಾರಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ 22 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 60 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 44 ಅಡಿನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಥೈಮಿನ್. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನ 60 - 22 ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ 38 ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗುವನೈನು 38 ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಸಿನ್ 38 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so that we can choose 38 is the right answer. 38 is the right answer. Then we'll move on to the next question. Consider the following reagents. Option 1 bromine water, option 2 tolerance reagent. Option 1 ಅಲ್ಲಿ bromine water ಇದೆ, option 2 ಅಲ್ಲಿ tolerance reagent ಇದೆ, option 3 ಅಲ್ಲಿ Fehling solution ಇದೆ, which cannot be used to make distinguish between an aldose and a ketose. So ಅಮಾಂಗ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರು, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋಸ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋಸ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕೆನ್ choose option 3 is the right answer. So because tolerance ಮತ್ತೆ Fehling solutions na in order to distinguish, make a distinguish between aldose ಮತ್ತೆ ketose ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ Fehling solution ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ we are not using, so that option 1 only, the bromine water we cannot be used to make distinguish between what an aldehyde and the ketose ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then after this next question will be having, which is a furanose structure of D-glucose. So option 1 ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ 1 will be having the structure that is a pentose form structure. So here this carbon is attached to OH and this carbon also attached to OH, and ಇಲ್ಲಿ OH ಇರುತ್ತೆ, and here COH H CH2OH ಬರುತ್ತೆ. So this is the first option. And if I come to the second option, no, so second option we will be having this is the second option, so which is attached to OH, and ಇಲ್ಲಿ OH and here H and here OH ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಇರುತ್ತೆ. So this is first option, second option, and third is both 1 and 2 options.
ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂರನೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯೂರನೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯೂರನೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಯೂರನೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂರನೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫ್ಯೂರನೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then next question, ketones do not reduce tolerance reagent. So ketones tolerance reagent na reduce ಮಾಡಲ್ಲ, but fructose with a keto group reduces it. It is attributed as. So ketones direct ಆಗಿ tolerance reagent na reduce ಮಾಡಲ್ಲ, but fructose ಏನಿದೆ with the fructose ಅಲ್ಲಿ there is the presence of ketone group at second carbon. It is going to reduce the tolerance reagent. It is attributed to. First point is enolization of keto group of fructose, and then it's the transformation into aldehyde group in presence of OH, which is also present in tolerance reagent anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And which is greater second option is CHOH group, which is also oxidized into keto group. Both the statements are correct in third option, and fourth option is none of the statement is correct anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so among these four statements, so ಯಾವ statement match ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ketones do not reduce tolerance reagent, but fructose with a keto group reduces it. ಸೊ ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೀಟೋ ಗ್ರೂಪು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈನೋಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಎರಡು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಟು ದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ OH. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ tolerance reagent, so that we can choose option 1 is the right answer for that. Okay, answer 1 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so next question will be having, next question ಏನಿದೆ, if alpha D glucopyranose, if alpha D glucopyranose is reacted with the acetic anhydride, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪಿರನೋಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ at 100 degree Celsius, the major product is the beta isomer. So the major product ಏನಾಗುತ್ತೆ, beta isomer of the pentaacetate. It is attributed to, the major product is the beta isomer of the pentaacetate. It is attributed to option 1, no, isomerization of alpha D into beta D glucose. Isomerization of alpha D into beta D glucose at 100 degree Celsius. Second option ಏನಿದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಪಿರನೋಸ್ ರಿಂಗ್. ಗ್ಲೂಕೋಪಿರನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ option 3 we have both the statements are correct, and fourth option none of the statements are correct ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪಿರನೋಸು ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ at 100 degree Celsius ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪೆಂಟಾ ಅಸಿಟೇಟ್, ಬೀಟಾ ಐಸೋಮರ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಾ ಅಸಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪಿರನೋಸ್ ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ CHOH 4 times and CH2OH. So this is the structure of glucose. When it is treated with the acetic anhydride, CH3 C double bond O and C double bond O ಮತ್ತೆ CH3 CO
ಟ್ವೈಸ್ ಓ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನು, ಸೊ ದಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ 5 moles ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CHO, CH, CHO, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, CH3, COO, CH3. ಮತ್ತೆ ಈ OH ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, CHO, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, CH3 and CH and next CH2O, C double bond O, CH3. Okay, so here 4 acetate groups, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 acetyl group ಬಂದು replace ಆಗುತ್ತೆ. So with the removal of 5 moles of CH3COOH, 5 moles of CH3COOH remove ಆಗುತ್ತೆ, and this we call it as, the product we call it as glucose ಪೆಂಟಾ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೆಂಟಾ ಅಸಿಟೇಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so that instead of this we can take Avarth structure as well, but this is the open chain structure, no? So we are going to get option 1 is the right answer. When alpha D glucopyranose acidic anhydride ಜೊತೆ at 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ we are going to get the product what, ಪೆಂಟಾ ಅಸಿಟೇಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then after this next question ನೋಡೋಣ. Out of maltose, cellulose, sucrose and lactose, ಮಾಲ್ಟೋಸು, ಸೆಲ್ಲೋಬಯೋಸು, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ಸುಕ್ರೋಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಸೆಲ್ಲೋಬಯೋಸು, ಮಾಲ್ಟೋಸು ಆರ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಸೆಲ್ಲೋಬಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ಟೋಸು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. and lactose is also reducing sugar ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that we can choose maltose first one and cellulose second one, and except sucrose third one is not included under reducing sugar, but fourth one lactose ಏನಿದೆ that belongs to the reducing sugar. So first, second and fourth one we are going to represent it as what, reducing sugar, so that we can choose option 2 is the right answer. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಮ್ಯೂಟಾ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸು, ಫ್ರಕ್ಟೋಸು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟಾ ರೊಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಟಾ ರೊಟೇಷನ್, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಆನೋಮರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವೆನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ಸ್, when they are dissolved in, okay, so when they are dissolved in other solvents, dissolved in other solvents, ಬೇರೆ solvents ಜೊತೆ ಇದು dissolve ಆದಾಗ, so their specific rotation ಏನಾಗುತ್ತೆ, change in specific rotation, change in what, specific rotation ಅಲ್ಲಿ changes ಆಗುತ್ತೆ. There will be a changes in where, specific rotation with time or over a time ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ until
converging. So this change is observed, the change in specific rotation of the compounds when they are dissolved in the other solvents. That rotation we call it as muta rotation anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so when the carbohydrates which are having the alpha ಮತ್ತೆ beta forms, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ that is going to dissolve in it and their specific rotation ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ over a time. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆನೋಮರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ that is muta rotation anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. The change of this muta rotation we can call it as change of the specific rotation is called as muta rotation anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So muta rotation we can see in all the examples whichever they have given in the options. So glucose, which is having C6H12O6, fructose also is having same formula, galactose also is having the same formula. So all these options, three options are having what, muta rotation. So that we can choose option 4 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ correct answer ಅಂತ ನಾವು choose ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, option 4 is the right answer for this. Then after this, next we have which pair is different for reaction with a failing solution. So ಯಾವ pairs ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್. ಓಕೆ, ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯುಕ್ರೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಯುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಬಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಯುಕ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ದ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ದ ಪೇರ್ಸ್ we can able to use to distinguish between aldehyde and ketones by using Falling's test, except option 4, because option 4 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪೇರ್ ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 4 is the right answer for this ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then next question will be having glucose is said to have aldehyde group. Which of the following reactions is not expected with glucose? So glucose is said to have aldehyde group. So ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So it does not form oxime. Sorry, glucose is said to have a aldehyde group. Which of the following reactions is not expected with glucose ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See, it does not form oxime. So glucose ಅಲ್ಲಿ aldehyde present ಇರೋದ್ರಿಂದ it can able to form oxime ಅನ್ನ formation ಮಾಡುತ್ತೆ. And it does not react with a Grignard reagent. It does not reduce tolerance reagent. It does not form ozozones ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So but we can choose, but it does not reduce tolerance reagent ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, and it does not form ozozones ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It does not react with Grignard reagent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So ಈ reaction ಅನ್ನ we cannot expect. So if we study the open chain structure of glucose, no, there you can study it does not form oxime ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is wrong statement, sorry. So it does not form ozone ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is also wrong statement. It does not reduce tolerance reagent ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So which of the following reactions is not expected with glucose ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ Grignard reagent. So this reaction, this option is what not expected with the glucose, and other options are expected. Okay, so that we can choose option 2 is the right answer. Okay, option 2 is the right answer we can choose. Next question we'll be having. So for this, I'll write the equation, that is when fructose reacts with first condition HCN H3O plus, and second condition will be phosphorus and hydrogen iodide. What is the product A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ HCN ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ HCN, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ going to replaced with the OH. ಓಕೆ, ಓ ಎಚ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಓ ಎಚ್ ಹೋಗಿ ಕಿಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನ್ ಹೆಪ್ಟನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಎನ್ ಹೆಪ್ಟನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2-methyl hexane. We are going to get the product when fructose undergoes the reaction where HCN plus H3O plus, and the second condition is phosphorus Hi. So the product obtained is what? 2-methyl hexane. ಸೊ ವೈ ಅಂದರೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು, CHO C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಆಮೇಲೆ CHOH 3 times, ಮತ್ತೆ CH2OH ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಪಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2-methyl hexane ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. So that we can choose option 4 ಏನಿದೆ, that is the right answer. Next question will be having Haworth's projection of alpha D glucose is. Haworth structure of alpha D glucose ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? So option 1 I will write here. So CH2OH H, and ಇಲ್ಲಿ H OH and OH H H ಮತ್ತೆ OH H and OH ಇರುತ್ತೆ, and second option I will write it here. So here OH H H OH, then OH H, and here H ಮತ್ತೆ OH, and CH2OH and H. Okay, so ಇದು ಆಪ್ಷನ್ 1 and ಆಪ್ಷನ್ 2, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ plane to this molecule, so OH is present below the plane of the molecule, so that we can choose option 1 is the correct answer. Option 1 is the correct answer. So after this we'll be having the next question. Chiral carbon atoms in glucose and fructose are. So chiral carbon atoms ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. I will write the structure of glucose now. CHO COH H and CHOH ಮತ್ತೆ COH H and again COH H and CH2
OH. So this is the structure of what? Glucose. Fructose structure CHO, C double bond O, then CHOH, structure of fructose is, so there is the presence of 6 carbon atoms. Sorry, here not CHO, CH2OH, C double bond O, CHOH, then here OH as like glucose, OH, HO, and here also CH2OH. Okay, so this is the structure of fructose structure. So ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ how many number of chiral carbon atoms present ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, first of all we'll know what is the meaning of chiral carbon atoms. Carbon surrounded by four different groups, or atoms. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 1 2 3 4. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪು, ಇದೊಂದು ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಒನ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ C2, C3 ಅಂಡ್ C4. ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. This is carbon 2, this is carbon 3. So this carbon atom is attached to 4 different groups like this. Okay na, this group whole I will consider as a one group. ಅದೇ ರೀತಿ C2 ಮತ್ತೆ C3 ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so there is a presence of what? 4 chiral carbon atoms in glucose, 3 chiral carbon atoms in fructose ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. So that we can choose option 3 is the right answer. Option 3 is what? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಓನ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಮಾಲ್ಟೋಸು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್, it is going to give the product glucose plus glucose. So maltose hydrolysis ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then after this, next we will be having which of the following compound will show mutarotation. ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯೂಟಾ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ OH is above the plane, then H, and here HOH, here OH, H, and ಇಲ್ಲಿ H ಮತ್ತೆ OH ಇರುತ್ತೆ, and ಇಲ್ಲಿ CH2OH and H ಇರುತ್ತೆ. Okay, this is option A. And option B I will write here. So pentose ring, so pentose ring ಅಲ್ಲಿ this is OH and it is H, and ಇಲ್ಲಿ H ಮತ್ತೆ OH ಇರುತ್ತೆ,
and here H and OH, and here CH2OH ಮತ್ತೆ H ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ OH, OCH3, then next OH and H, OH, and here OH, H, OH. Okay, then option D I will write here. OH, CH2OH, and here OH and OH, and here OCH3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯೂಟಾ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಟಾ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ 2 ಆನ್ಯೂಮೆರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಬೇರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಓವರ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮು ರೊಟೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ that changes of rotation of the pure form of the alpha and beta form of the ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯೂಟಾ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಟಾ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸಹ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಪೆಂಟೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ dissolve ಮಾಡ್ಬೋದು in other solvents, so and they can able to show the muta rotation property, so that we can choose option 1 ಏನಿದೆ. ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟಾ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ we can choose option 1 is the right answer. For this option 1 ಅನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. After this, next question will be having, so which of the following is ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ so CH2OH and here OH and here OH. Remaining part will be filled with the hydrogen atoms. Okay, so on this side there is a presence of CH2OH and here OH and here OH and illi OH present irutte. Okay, and this is option 1. And if we come to the option 2, no, so here so HOH, HOH and here OH and illi OH irutte, and here there is a presence of what? CH2OH. And in option 3 we'll be having OH and here down OH and here also OH and next here CH2OH. Okay,
Then this side, presence of hydrogen atoms and CH2OH and OH, here OH and OH. Okay, so this is third option. And if we come to fourth option, ಸೊ ನನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾವರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನಾವು ಲೈಕ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ಟೋಸು. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ರಿಂಗು, ಒಂದು ಪೆಂಟೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಕ್ಸೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್, ಸ್ಯುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಯುಕ್ರೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಸಿಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ ಆನ್ಸರು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. So for this I will write the structures again. So option 1A is we will be having hexose ring, HOCH3, then OH here and here OH and OH and here OH. And option B bandu so OCH3 and OH and OH and illu OH irutte and matte OH irutte. Okay, and option C will be having so OCH3 then OH and here also OH and OH and here OH. Okay, then option D anta tagondaga OCH3 OH and OH, next will be having OH and illu saha OH irutte. So iga idralli which one is the ಯಾವುದು ಆನೋಮರ್ಸು, ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆನೋಮರ್ಸು ಮತ್ತೆ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ 1 and 2, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡೂ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಎಪಿಮರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಎಪಿಮರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡು ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆನೋಮರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಆನೋಮರ್ಸು, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ they are asking. Okay, actually option 4 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡೂ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ನ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ there is a presence of OH and here also OH. Here below the plane OH, here also below the plane OH, here above the below the plane, here also below the plane. See, only the difference is OCH3 is present below the plane, OCH3 is present above the plane. So andre idu alpha form agutte and this is beta form. So that we can say that first and third are anomers anta consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡು ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ OH ಮತ್ತೆ OH ಮೇಲೆ ಇದೆ
And ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the difference is OH group in this. So I'll show. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದೆರಡು ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OCH3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಓ ಎಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OCH3 ಅಟ್ C1. ಓಕೆ, C1 ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, C4 ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ OH ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. OCH3 ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಲೈಕ್ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಆನೋಮರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ C1, ಸೊ C1 ನಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OCH3 ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OCH3 ಅಬೋವ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ ನಾವು ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ C4 ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರಿಂಗ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಆನೋಮರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. After this, next question will be having, okay, the optical rotation of alpha form of pyranose is, ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 150.7 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿರನೋಸ್ ರಿಂಗ್ದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 150.7 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ 52.8 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ x into, we have one formula, x into 150.7 degree plus 100 minus x. Okay, 100 minus x into 52.8 degree ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 100 minus x into 52.8 degree ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 150.7 degree x plus, so 100 into 52.8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, so if we multiply that, no, fifty 52.8, 1 second, 100 into 52.8 is 50, so here you will be getting 5280 degree minus 52.8 degree x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ yes, 150 minus 52.8, so that is 97.2. okay, so 5280 degree plus 97.2 degree x, then that is equals to
5280 degree, sorry, is equals to minus 97.2 degree x ಅಂತಾದ್ರೆ x will becomes 5280 degree by 97.2. So 5. Just a minute. I will do it another way. So the question is, the optical rotation of alpha form of Pyranos is 157 point degree, that of the beta form is 52.8 degree. The percentage of alpha form is equilibrium is, okay. So ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೋಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿರಾನೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Alpha form will be 150.7 degree and beta form is given 52.8 degree. Okay, so in the mixture, in the percentage ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So ಇಲ್ಲಿ if I solve this now, let the fraction of alpha form ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? So that is alpha form is 150.7 degree ಇರುತ್ತೆ. Okay, so then that is then if we come to the beta form, therefore a fraction of alpha form we can write in such a way that x, therefore 80.2 is that is the angle which is we are going to rotate the beta form of the Pyranos. Okay, so that is 80.2 is equals to 150.7 into x times we are rotating, plus the 52.8 is this is alpha form and this is beta form. Okay, so then 52.8 minus 52.8 x form ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೊಟೇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 80.2 ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 80.2 is equals to, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೋ 150.7 into x,
ಸೊ -52.8x ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 97.9x ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, +52.8. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ 80.2 ಮೈನಸ್ 52.8 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 97.9 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 80.2 ಮೈನಸ್ 52.8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 97.9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 0.2798 ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ 0.2798 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ that is equals to 0.2798 into 100. So that is equals to 27.98% ಬರುತ್ತೆ, which is approximately equals to the 28% ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that we can choose the correct answer is what 28% ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ this is the formula we are going to use to calculate the ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ, ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ. ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ 28% ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles of methanol in sodium hydroxide react with 1 mole of glucose is. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಇನ್ NaOH if it react with 1 mole of glucose, 1 mole of glucose ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಥನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ that is to get 1 mole of glucose is number of moles of methanol in NaOH react with 1 mole of glucose is. Option A, they have given 1 mole. Option B, 4 mole. Option 3, 3 moles of methanol in NaOH and 5 moles of methanol in OH ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 mole of glucose reacts with 1 mole of methanol. So 1 mole of C6H12O6 is treated with the methanol ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ it will not react with this will not react with what NaOH ಜೊತೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ it is taking place in the presence of acidic hydrochloric acid. Okay, so acidic catalyst ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ HCl. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥನಾಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ 1 mole ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 mole ಆಫ್ ಮೆಥನಾಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ 1 mole ಆಫ್ ದ glucose. So now we can choose the answer is what the option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. Then next, if we move for the next question, no,
In aqueous solution, glucose exists in how many isomeric forms? Aqueous solution ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ form of glucose. So also we can call it as what? Acyclic glucose. Acyclic glucose ಅಂತನೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ acyclic ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ that form of glucose is exist in aqueous form. Then the second one, so this is first one, and second one will be having what? Alpha D structure of glucose, alpha D glucose structure, and third one will be having beta D glucose structure. So all these three forms are going to exist in a aqueous solution, so that we can choose option 3 is the right answer. After this, next question will be having the primary structure of a proteins tells about. So primary structure of protein ನಮಗೆ ಸೊ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, this primary structure of a protein is going to tells about the sequence of amino acids. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. So that the answer is first option, 3D arrangement of all atoms, shape of a polypeptide chain, specific sequence of amino acids, 3D arrangement of oligopeptide chains ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. After this, we'll be having next question. Protein give a violet color with alkaline, sorry, first question is, proteins when they are react with the option 1 copper sulfate, they are going to give the color is violet color in a formation ಮಾಡುತ್ತೆ. So proteins are going to give what? Violet color when they are treated with the alkaline copper sulfate solution. Then second option, a purple color on boiling with dilute ninhydrin solution. A purple color on boiling with dilute ninhydrin solution. Then third option is yellow color on boiling with HNO3, and fourth option is all. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. When it is treated with the dilute ninhydrin, it is going to give what? Purple color. And when it is treated with HNO3, it is going to give yellow color. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So actually proteins can give violet color with the copper sulfate. So proteins violet color when they'll give violet color when they are treated with the copper sulfate, and yellow color with the HNO3, and purple color with the ninhydrin solution ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question is, proteins give a white precipitate with Milon's reagent, which is, so Milon's reagents ಜೊತೆ proteins reaction ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ white precipitate formation ಆಗುತ್ತೆ. So what is Milon's reagent ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So Milon's reagent which is used to detect soluble proteins. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮೈಲಾನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫಿನೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಲಾನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ,
So it is a mercurous and mercuric nitrate in HNO3. So it is what? Mercurous and mercuric nitrate in HNO3. Mercurous ಮತ್ತೆ mercuric nitrate in HNO3 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ we call it as what? Mylon's reagent ಅಂತ ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, which is going to use to detect what? Soluble proteins. So that option 1 ಅನ್ನ ನಾವು right answer ಅಂತ choose ಮಾಡ್ತೀವಿ. Option 1 is the right answer. Then next question will be having what structural feature distinguishes proline from other natural alpha amino acids? So ಯಾವ structural feature proline alpha amino acids ಅನ್ನ distinguish ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See, if we come to the alpha amino acids which are having the general formula RCH, COOH ಮತ್ತೆ NH2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವೇರ್ NH2 is attached to the alpha carbon atom ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, alpha amino acids ಅಂತ we will consider. Then if we come to the structure of proline, I will write the structure of proline. So this is CH and COOH and here will be having NH ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ CH2 ಇದೆ. Then here will be having CH2 and ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ CH2 ಸಿಗುತ್ತೆ and here will be it is attached to the CH2. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು if we observe the NH, no, so this is a secondary amine ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ because so if we give the number, no, first, second and third second carbon atom ಗೆ NH2 is attached for beta carbon. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನು ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ದ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಲಿನ್, ಸೊ ದ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ನ we can choose by seeing the structure of the proline and the alpha amino acid structure. We can say that NH2 group is attached to the alpha, that is primary amine ಇರುತ್ತೆ alpha amino acids ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ proline ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ it has a secondary amine is from this point we can distinguish between proline with the alpha amino acids. So that option 4 is the right answer. Next question. A decapeptide which is having the molecular weight 796 on complete hydrolysis gives glycine molecular weight 75. So decapeptide 10 peptide bonds ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ which is having the molecular weight 796 ಇರುತ್ತೆ, which on complete hydrolysis it is going to give the product glycine which is having the molecular weight 75 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲನೈನ್ ಅಂಡ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲನೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ 47.0% ಆದ್ರೆ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಕಾಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ weight of glycine in decapeptide, weight of glycine in decapeptide is equals to, so 796 into 47 divided by 100. for 100% ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 796 into 47 by 100 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So then number of moles of glycine is equals to 374.12 by, so ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ 374.12 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 374.12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 75 ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 5 ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಡೆಕಾಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 5 ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question. There are 20 naturally occurring amino acids. The maximum number of tripeptides that can be obtained is. So totally 20 naturally occurring amino acids ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ maximum number of tripeptide bonds ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So for this we know the formula n power m ಅಥವಾ m ತಗೊಂಡಾಗ number of naturally occurring amino acids ಎಷ್ಟಿದೆ 20. ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 20 ಪವರ್ 3 ವೇರ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 20 ಇಂಟು 20 ಇಂಟು 20. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ನೋ 20 ಇಂಟು 20 ಇಂಟು 20 ಇಟ್ ಇಸ್ 8000. ಓಕೆ, 8000. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 8000 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ tripeptide bonds. There are 20 naturally occurring amino acids. The maximum number of tripeptides that can be obtained is what 8000 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then next question is, in an amino acid ಅಲ್ಲಿ the carboxylic group ionizes at pKa1. carboxylic acid group ಏನಾಗುತ್ತೆ pKa1, it is going to ionize this to give 2.34, and ammonium ion at pKa2, ammonium ion is going to give what pKa2 is 9.60. The isoelectric point of the amino acid is, so amino acid the isoelectric point ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so the isoelectric point point of amino acid that is pH is equals to pKa1 plus pKa2 divided by 2 ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕು. that is equals to 2.34 plus 9.60 divided by 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. if we solve this now we'll get 5.97 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. So 5.97 which is there in option 1, so that we can choose option 1 is the right answer. So option 1 ಅನ್ನು ನಾವು right answer ಅಂತ choose ಮಾಡ್ತೀವಿ. So isoelectric point that is pH is equals to what pKa1 plus pKa2 divided by 2 is the formula. So if we use this formula we will get what the pH isoelectric point of the amino acid. Then next question, which of the following amino acid has lowest isoelectric point ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಸಿನ್, ಆಸ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಅಲನೈನ್, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ aspartic acid. Aspartic acid will be having the lowest isoelectronic point. We'll move on to the next question. What is the pH of glycine? What is the pH of glycine? Sorry, PI or pH of glycine or isoelectric point of glycine. The structure and pKa values are shown below. So I will write the structure which is given in the question. So this is the structure they have given, COOH, and this is NH3 plus. Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ pKa is given 9.60 and here pKa is given, pKa is equals to 2.34 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ 2 values are given. So in order to find out isoelectric ಅಥವಾ pH ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, pKa1 plus pKa2 divided by 2 ಅಂತ. So that is equals to 2.34 plus 9.60 divided by 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು 5.97 ಬರುತ್ತೆ. So the option it is there in 2, second one, so that we can choose option 2 is the right answer. Option 2 ನ ನಾವು right answer ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Then next question, a sample of DNA has the ratio. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಡಿನೈನ್ ಥಯಾಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ಗುವನೈನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ 0.8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿನೈನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಸ್ 25,000. ಸೊ ಅಡಿನೈನ್ದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 25,000 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಡಿನೈನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 25,000 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಥಯಾಮಿನ್ ಸಹ ನಮಗೆ 25,000 ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಟೋಸಿನ್ದು ಮತ್ತೆ ಗುವನೈನ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿನೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಯಾಮಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 25,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.8 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 31250 ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 31250 ಇರುತ್ತೆ. ಗುವನೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 31250 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅಡಿನೈನ್ ಥಯಾಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಗುವನೈನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನು ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. So that 0.8 31250 is the answer we can say. So with this I will stop today's class. In next class we will continue with the few more questions. Thank you. For more videos keep on watching Takshara Academy website.